Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israel and the United States launch over 400 aerial strikes separately in Syria. Prime Minister Benjamin Netanyahu asserts that the fall of Damascus has created new opportunities to reach a hostage release deal with the Islamist Hamas terror organization in Gaza. British Prime Minister Keir Starmer insists that it is too early to revoke the terror designation of Hayat Tahrir al-Sham in Syria. The Israel Air Force and the U.S. Air Force Central have launched over 400 strikes on Syria's military infrastructure in separate yet closely coordinated operations, which aim to ensure that no radical forces may take hold of strategic weaponry that could pose a threat to Israel in particular and the West at large. For the United States, as was articulated by outgoing Secretary of State Antony Blinken, its chief focus remains the prevention of the Islamic State from re-emerging, particularly as much uncertainty over the future of Syria looms. The end of this regime is a defeat for all who enabled its barbarity and its corruption, none more than Iran, Hezbollah, and Russia. So this moment presents a historic opportunity, but it also carries considerable risks. History shows how quickly moments of promise can descend into conflict and violence. ISIS will try to use this period to reestablish its capabilities, to create safe havens. As our precision strikes over the weekend demonstrate, we are determined not to let that happen. Now, the United States has clear and enduring interests in Syria. We have a strong interest in preventing the reemergence of ISIS, given the death and destruction that it's wrought for so long. We have a clear interest in ensuring that whatever weapons of mass destruction or components are left in Syria do not fall into the wrong hands. We have a clear interest in doing what we can to avoid the fragmentation of Syria, mass migrations from Syria, and, of course, the export of terrorism and extremism. It is important to know that U.S. Central Command announced that its operation struck over 75 targets using B-52 bombers, F-15s, and A-10s, to include strikes against Islamic State leaders, operatives, and camps. Separately, Israel launched over 350 strikes against hundreds of targets, utilizing hundreds of aircraft, to include F-35s, F-15s, and F-16s, among other aerial assets. And while it is too soon to provide a comprehensive battle assessment, Syrian sources have told TV7 that the majority, if not all, of the Syrian Air Force, Navy, and strategic missile units, among a long list of intelligence installations, have been destroyed. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu made a televised address to the nation, during the course of which he proclaimed that Iran's use of Syria as a forward base versus Israel has come to an abrupt end. משטר אסד בסוריה, חוליה מרכזית בציר הרשע של איראן, קרס אחר 54 שנים. איראן השקיעה בסוריה מיליארדים רבים, הכל ירד לטמיון. זה היה משטר עריצות אכזרי שרמס את אזרחיו וטבח במאות אלפים מהם. ובמה שנוגע אלינו, הוא טיפח כלפינו עוינות ושנאה, תקף אותנו במלחמת יום הכיפורים, שימש כמוצב קדמי של הטרור האיראני, והיווה צינור להעברת נשק מאיראן לחיזבאללה. The Israeli premier further stressed that today, after much criticism over the years from both domestic and foreign powers, everybody understands the importance of Israel's unyielding hold of the strategic Golan Heights, which is of crucial value for the security of the state of Israel. היום כולם מבינים את החשיבות הכבירה של הימצאותנו שם, על הגולן ולא למרגלות הגולן. השליטה שלנו ברמת הגולן מבטיחה את ביטחוננו, היא מבטיחה את ריבונותנו. ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לידידי, לנשיא הנבחר דונלד טראמפ, על שנענה לבקשתי להכיר בריבונות ישראל על רמת הגולן ב-2019. ההכרה ההיסטורית הזאת מקבלת היום משנה תוקף, היא מקבלת היום משנה חשיבות. רמת הגולן תהיה לעד
חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. Prime Minister Netanyahu went on to assert that the fall of the Assad regime is a direct result of the severe blows which the Iran-led axis of evil sustained in its multi-front war of aggression against Israel. קריסת המשטר הסורי היא תוצאה ישירה של המכות הקשות שהנחתנו על חמאס, על חיזבאללה ועל איראן. ואני מבקש להבהיר, עוד צפויים לנו אתגרים במערכה, ועוד ידנו נטויה. מאז מתקפת הטרור המחרידה ב-7 באוקטובר, אנחנו פועלים בצורה שיטתית, מושכלת וסדורה, לפרק את ציר הרשע. זה לא קרה מעצמו, זה גם לא קרה במקרה. ב-9 באוקטובר, יומיים לאחר פרוץ המלחמה, אמרתי לראשי הרשויות בדרום, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. According to Netanyahu, the major turning point that drove the Assad regime to collapse was marked when Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah met his end. בעקבות חומר מודיעיני מעודכן שהגיע לידיי, הגעתי למסקנה חדה. נסראללה הוא הציר של הציר. תפגע בו ותקבע אנושות בציר. כי נסראללה לא רק ליבה את אש התוקפנות נגדנו, הוא היה הציר המקשר בין חיזבאללה, סוריה ואיראן. ולכן חיסולו של נסראללה היה נקודת מפנה בקריסת הציר. נסראללה כבר לא איתנו, וגם הציר כבר לא מה שהיה. אנחנו מפרקים אותו שלב אחר שלב. איראן פילסה נתיב של טרור מהמפרץ הפרסי עד הים התיכון. מאיראן לעיראק, מעיראק לסוריה, מסוריה ללבנון. בדרום הם חיפשו את החמאס, בדרום הרחוק יותר את החות'ים, שגם עליהם הנחתנו מכות קשות. הציר עדיין לא נעלם, אבל כפי שהבטחתי, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון. With the outcome of Iran's hostilities against Israel seemingly evident, Netanyahu declared that the state of Israel is establishing itself as a center of strength in the Middle East. ומדינת ישראל מבססת את מעמדה כמוקד של עוצמה באזורנו, כפי שלא היה עשרות שנים. מי שמשתף איתנו פעולה, מרוויח בגדול. מי שתוקף אותנו, מפסיד בגדול. אנחנו רוצים לראות את סוריה אחרת, הן לטובתנו והן לטובת תושבי סוריה. אנחנו הוכחנו את זה בתחילת מלחמת האזרחים, כשבנינו בית חולים שדה שטיפל באלפי פצועים סורים. אמרתי שיש מאות ילדים סורים שנולדו בישראל. גם היום אנחנו מושיטים יד למי שרוצה לחיות איתנו בשלום, ואנחנו נגדע את ידו של מי שמנסה לפגוע בנו. Prime Minister Netanyahu continued by unveiling that the fall of Damascus has brought about a new opportunity in talks with Islamist terror group Hamas over the release of hostages from the Gaza Strip. הניצחון המוחלט שלגלגו עליו הופך היום למציאות. אזרחי ישראל, אחרי נפילת המשטר בדמשק, חמאס מבודד היא יותר מתמיד. הוא קיווה להתלכדות הזירות, במקום זה הוא קיבל את התפוררות הזירות. הוא ציפה לעזרה מחיזבאללה, לקחנו לו את זה. הוא ציפה לעזרה מאיראן, גם את זה לקחנו לו. הוא ציפה לעזרה ממשטר אסד, טוב, זה כבר לא יקרה. בידוד החמאס פותח פתח נוסף לקידום עסקה שתשיב את חטופינו. כך אמרתי אתמול גם למשפחות החטופים שאיתן נפגשתי. אני יודע איזה סבל הם ויקירי נפשם החטופים עוברים יום-יום, שעה-שעה. יחד עם חבריי לממשלה וכל גורמי מערכת הביטחון, אנחנו הופכים כל אבן. ולא נרפה לרגע מהמשימה הקדושה של החזרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. Meanwhile, British Prime Minister Keir Starmer concluded a tour of the Middle East, visiting both the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, aimed at promoting stronger economic and defense ties. Addressing the situation in Syria, the British Premier stressed the importance of seeking a political resolution to include stability for Damascus. Very early days. At the moment, our engagement is with our allies, making sure that we're making that case
for a political settlement here. We have to see this as an opportunity for the future of Syria, the future that's been denied for so long, that's a future without the terrorism and violence that we've seen far too much of in this brutal regime. So it's a real opportunity. We're talking to regional allies about how we take that opportunity for a political settlement here, but it's very, very early days. Prime Minister Starmer subsequently also asserted that it was too early to revoke the terrorist designation of Hayat Tahrir al-Sham, or HTS, whose leader and militiamen formerly fought for the Islamic State and Al-Qaeda, and whose radical jihadist ideology does not differ from one another, despite attempts to deceive the West. Thank you for watching TV7 Israel News. Since TV7 Israel is exclusively donation-based, your support is vital for the sustainability of our operations here in Jerusalem. Therefore, if you're blessed by our productions, please consider prescribing a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. Separately, I'd like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.